হাই বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আমরা ভালোই আছি। তোমাদের সামনে দুদিন আসা হয়নি, আজকে আবার এসেছি। আজকের মেনু হচ্ছে নিম বেগুন ভাজা, মুসুরির ডাল, আর এটা আছে ওলের তরকারি, আর আছে টমেটো দিয়ে একটু চাটনি, আর আছে মটন কষা কষা। আর ঝোল বানাইনি, ডাল বানিয়েছি বলে একটু কষা কষা আছে। ওর যা আছে আমার তাই আছে। তাহলে বন্ধুরা খাওয়াটা শুরু করছি। তার আগে যাদের বলি, নতুন যারা বন্ধু তারা অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করে নিও আমাদের ভিডিওগুলি পাওয়ার জন্যে। খুব খিদে পেয়ে গেছে, অনেক বেলা হয়ে গেছে। যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা পেজটিকে ফলো করে নিও। নিম বেগুন দিয়ে শুরু করলাম, প্রথমে তেঁতো দিয়ে। শুকনো পাতা নয় তো, কচি পাতা এনে করেছি। শুকনো পাতা দিয়ে করলে টেস্ট হয় না। মনে হচ্ছে অর্ধেকগুলো ভাত নিম পাতা দিয়ে খেয়ে নি। আমার শুকিয়ে রাখাও আছে নিম পাতা, তো এটা আমি টাটকা তুলে করি, গন্ধটা বেশি আছে। ডাল দিই, বন্ধুরা এটা ম্যাডাসি ওলের তরকারি, পনির মতন করে কেটে আলু দিয়ে, এটাও মাংসের মতনই রান্নাটা হয়েছে। দেশি ওল না, দেশি ওলটা গলা চুলকায়, ম্যাডাসি ওল, এটা তরকারি খুব সুন্দর হয়। ডাল ভাত ওল তরকারি দিয়ে খাবো। ওলটা দারুণ হয়েছে, এই দেখো একটু ছোটো ছোটো করে কেটে আলু দিই, পুরো একদম সেদ্ধ হয়েছে, ভালো হয় না? লাগিয়ে দিই চাটনি নেবো, দেবো তোমাকে এখন চাটনি। টমেটোগুলো এখন সিজে, খেজুর মাংস তো দেখে ভালো দেবো না, দারুণ হয়েছে। ওলের তরকারি নিরামিষও খুব ভালো হয়। এই ওলটা, এই দুটি ভাত রাখলাম, মটন কষা দিয়ে খাবো। এটাই তো মটনের মতনই হয়েছে, ওলটা হয় না? একদম গলে গেছে ওলগুলো। আমার ওল সেদ্ধ খেতে ভালো লাগে না, এরকম তরকারি হলে সবাই খায়, একদম পুরো আলু মতন হয়েছে।
বিলাতির চাটনিতে খেজুর আমসত্ত্ব দেওয়া আছে। এই খেজুরটা খেলাম, দারুণ হয়েছে। আজকে মুখের আওয়াজগুলো একটু কম হয়ে গেছে বন্ধুরা। বেশ তৃপ্তি করে খাচ্ছি। ওর বর্ষাকালে খাওয়া ভালো, অনেকে সেদ্ধ খায়, পেটের পক্ষে খুব ভালো। পেট ভরে। এইবার মটন কষাটা অল্প ভাতে দিয়ে খাবো। ঢেলে নাও। আলু লাগালো খাবো না, অল্প আলু। মটনটা খুব ছোট ছোট কেটে দিয়ে হচ্ছে না, না ঠিকই কেটেছে। পেঁয়াজ হয়ে যায়। আমার ফেভারিট জিনিস না। আলু খাবো, মটন কষা বিলাতির চাটনি। বন্ধুরা শেষের দিকে একটু মুখের আওয়াজ দিচ্ছি। খেজুর কষা করলে খুব বেশি সেদ্ধ করলেও ঘাঁটা হয়, একটু ডাঁটো রাখতে হবে। দারুণ হয়েছে, কিন্তু ঝাল ঝাল হয়েছে। আজ একদম পাত পরিষ্কার করে খাচ্ছি। ঝাল হয় না খুব? বাহ, হুম, খুব ঝাল লাগে।
আর মশলাটা খেলাম নাই না। বন্ধুরা খাওয়া শেষ। তোমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবে। তোমাদের নেক্সট ভিডিও আবার আসছি। বাই। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো।